సుప్రీంకోర్టు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్వి రమణ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో తన కుటుంబాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేశారని ఆయన ఆరోపించారు. శనివారం అమరావతిలో జరిగిన విఐటి యూనివర్సిటీ 5వ స్నాతకోత్సవానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన సందర్భంగా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జస్టిస్ రమణ మాట్లాడుతూ గత ప్రభుత్వ పాలనలో జరిగిన పరిణామాలను ప్రస్తావించారు. ఆ సమయంలో తన్ను మాత్రమే కాకుండా చివరికి తన కుటుంబాన్ని కూడా టార్గెట్ చేశారని, వారిపై క్రిమినల్ కేసులు బనాయించారని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆయన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం రాజకీయ న్యాయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. కాగా రాజధాని అమరావతి నిర్మాణం రైతుల కష్టం, త్యాగాల పునాదులపై జరుగుతోందని జస్టిస్ రమణ అన్నారు. దేశ స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత ఒక రాజధాని కోసం ఇంత సుదీర్ఘంగా పోరాటం చేసిన ఘనత అమరావతి రైతులదేనని కొనియాడారు. కష్టకాలంలో న్యాయ వ్యవస్థపై రైతులు నమ్మకం ఉంచినందుకు వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. We must also remember contribution of the citizens and lawyers of this country for taking a momentum from streets to the courts. There are moments in a public life when the conviction towards your duty becomes painfully personal. All of you present, most of you present here know that how my family was targeted and criminal cases were filed against me. All this was done only to coerce me. And I was not alone. During that difficult phase, all those who empathized with the cause of the farmers faced intimidation and coercion. Even members of the judiciary who upheld the constitutional principles faced transfers, pressure, and at times persecution. Families of judges who had no role became collateral to political mechanization. These experiences reaffirm my deepest belief that institutions are tested not in comfort but in crisis. In such times, when many political leaders hesitated to take stands or remain silent, it was the jurists, lawyers, and the courts of this country who stood by their constitutional promise. The courts and rule of law remains as the anchor of stability. And the rule of law survives only when people repose the public trust, decline to surrender their integrity for convenience. In these coming times, the role of the farmers, lawyers, jurists, members of the civil society, and judges will remain enduring source of inspiration. To the youth gathered here, I say this: you will inherit a world that often punishes sincerity and rewards silence, but do not dishearten, but in the moral stamina of its citizen. This is not a platform to go into the details. At an appropriate time and place, I will talk about the real story of Amaravati and about the people of their struggle. I get inspiration from Mahakavi Sri, what he says in Telugu. ఏ దేశ చరిత్ర చూచినా ఏమున్నది గర్వకారణం, ఏ దేశ చరిత్ర చూచినా ఏమున్నది గర్వకారణం, నరజాతి చరిత్ర సమస్తం పరపీడన పరాయణత్వం, రణరంగం కాని చోటు భూస్థలమంతా వెతికిన దొరకదు, గతమంతా అతని రక్తమా కానుంటే కన్నీళ్లతో, ఇతిహాసపు చీకటి కోణం అట్టడుగున పడి కాన్పంచని కథలన్నీ కావాలి ఇప్పుడు, దాచేస్తే దాగని సత్యం, నైలు నది నాగరికతలో సామాన్యుని జీవనం ఎట్టింది, తాజ్మహల్ నిర్మాణానికి రాళ్లెత్తిన కూలీలెవరు. ఇక్కడ నేను ఐ విల్ మాడిఫై లైక్ దిస్. కృష్ణా నది నాగరికతలో సామాన్య రైతు జీవనం ఎట్టింది, అమరావతి నగర నిర్మాణానికి రాళ్లెత్తిన కూలీలెవరు. ఇదంతా రైతుల యొక్క గొప్పతనం అని చెప్పదలుచుకుంటున్నాను. Here I must appreciate the management and Mr. Viswanathan particularly of this institution who struggled for 5 years and still sustained the institution through various challenges. Governance is a continuous process. There should be certainty. It is wrong to disrupt the policy when power changes hands. It will stunt the growth. People will suffer. The trauma that Amaravati suffered is a living example of distorted vision and destructive policies. In one of the judgments rendered by me, I cautioned that bureaucratic setup cannot be used for raging revenge.
Development happens only when rule of law prevails in the country. Many institutions like VIT have sustained through this difficult time. I thank them on behalf of Telugu people for creating these institutions, which went on to benefit the entire region. Be alert about your rights and rights of those who cannot speak for themselves. Be an active part in politics and social movements. Otherwise, the country will be ruled by dishonest and self-centered rulers. The future is in your hands. A convocation address assumes great significance. It is expected to be the final words of guidance before you leave the sheltered world of this university campus. The real world is filled with extraordinary possibilities and equally extraordinary uncertainties and challenges. Real education for the real world is about inculcating moral ethics and making men and women of character. It is about inspiring students to think, how can I make the world a better place? Therefore, it is the pertinent and role of the universities to involve the students in real-time projects to make them aware of the constraints and practicalities of the real world.